bunge inayosimamia elimu. Haya yanajiri huku mazungumzo yaliyonuia kusitisha mgomo wa miezi miwili wa wahadhiri na wafanyikazi yakiwa yamegonga mwamba. Tuungane na mwenzetu Timothy Simwa aweze kutujuza zaidi kuhusiana na mgomo huu na hali nzima katika chuo kikuu cha Eldoret. Kwako Simwa. Naam, Robi, kama ulivyosema kwamba tupo katika chuo kikuu cha Eldoret, viungani mwa jiji la Eldoret. Nyuma yangu ni wahadhiri katika chuo hiki ambao wanakutana hii leo kuweza kujadili tu masuala yanayofungamana na mgomo wao unaoendelea kwa sasa wa kitaifa, ambao umepelekea vyuo vikuu vyote hapa nchini kuweza kufungwa yapata wiki moja sasa. Na kama ulivyosema hapo jana, wawakilishi wahadhiri walifika mbele ya kamati ya bunge inayosimamia masuala ya elimu kuweza tu kupiga msasa swala ambalo limeleta hali hii katika vyuo vyetu vikuu, na haikuonekana kwamba kulitokea swala lolote la kuwapa moyo wazazi na wanafunzi ama hata hawa wahadhiri, na ndio maana tuko hapa tuweze kusikia hisia zao tu kuhusiana na swala hili ambalo linaendelea hapa nchini kwa sasa. Niruhusu niweze kuzungumza na baadhi ya wawakilishi wa wahadhiri hawa wa muungano wa UASU katika chuo hiki. Labda tukianza na wewe, utatuambia jina, cheo unachoshikilia katika UASU UoE. Na hapo jana kwa kwanza tu tuliona wawakilishi wenu wamefika mbele ya kamati ya bunge inayosimamia elimu kujadili masuala tofauti. Labda swali ambalo Mkenya wa kawaida ambaye ni mzazi na mwanafunzi anauliza ni kwamba yaliyosemwa mbele ya bunge yalileta tumaini lolote, ama hali ikoje kufikia sasa kuhusiana na mgomo wa wahadhiri hapa nchini? Nashukuru sana kwa wana K24 kwa kufika hapa. Kwa majina naitwa Habari Mogaka, mwenyekiti wa UASU chuo kikuu cha Eldoret. Ningependa kuanza kusema hivi, mimi kama mwenyekiti, jambo ambalo ninatambua kwa mesa ni mkataba ambao uliafikiwa kati ya wahadhiri na wenye wanasimamia vyuo tunaoita return to work formula. Huo mkataba unasema kwamba wahadhiri wanastahili kupata kati ya 7% na 10% katika nyongeza ya mishahara, na pia 4% kwa increment ya kila mwaka. Hakuna document ingine ambayo imetiwa sahihi kati ya wahadhiri, viongozi wa wahadhiri na serikali. Kwa hivyo mambo yoyote ambayo yanaongelelewa hapa katikati na muungano wa wakuu wa vyuo ni jambo ambalo halina uwezo, halina msingi kisheria. So nitapea nafasi mwenzangu aelezee mambo ambayo yalitendeka katika parliament jana, lakini mimi nasema hivi, kama chuo kikuu cha University of Eldoret, sisi tunachukua msimamo kwamba kama return to work formula haitakuwa implemented, in fact we have changed. If the whole document of return to work formula has not been implemented, agreed, implemented fully, tulikuwa tumekubaliana kuhusu nyongeza ya mshahara. Sasa tunataka mambo yote ambayo yako kwa return to work formula yaweze kutatuliwa. Wahadhiri waweze kupata namna ya kupata loans zenye siko kwa bei rahisi, sa kuweza kununua nyumba na kupata magari, ili tuweze kufanya kazi katika tajriba ya watu ambao wako na PhDs. Na ni jambo ambalo rais wa Kenya anastahili kuelewa. Sisi amepitia katika mikono yetu, tumempea PhD. So he should be able to understand the value of having a PhD. We train people from here, wenye wanakuwa ma-engineers, wenye wanakuwa madaktari. Uliona madaktari wakienda mgomo, wanaitisha interns to be paid 200,000. Na sisi hapa, wengine wetu hapa tutafika hiyo 1200. So tunataka heshima ionekane kwa watu ambao wanachenga hinchi, na hinchi inachengwa kwa elimu. And we train the best people who are doing engineering in this country, who are offering medicine in this country. In fact, I want to say this. Nelson Mandela aliwahi ongea kuhusu jinsi gani ya njia rahisi ya kuweza kubomoa nchi. Akasema uwezi kutumia bombs kama unataka kubomoa nchi
kwa njia ya rahisi. Akasema if you want to destroy a country, just degrade the value of education. And this is what this government is doing. They are degrading the value of education so that whatever we produce from the universities, because of being demoralized, is not of value. So ni lazima wafikirie, lakini sasa tumesema we are ready to go to the end. Hii pesa tutapata. Sawa sawa. Amesema pesa mtapata, lakini serikali inasema kwamba haina pesa za kuwalipeni nyinyi ambazo zilifaa kuwarejesha kazini, and we know there's a figure that the government is dangling, imeweka mezani, lakini wahadhiri bado hawajaridhika nayo. Ni lipi lifanyike kwenda mbele kabla nyinyi kurudi kazini, kwa sababu serikali bado inashikilia msimamo wake kwamba haina pesa ya kuwalipa wahadhiri? First I want to say that I want to speak to one professor. There is one professor, the Vice Chancellor of Tom Mboya University. He's called Professor Charles Ochola, or Achola, or whichever. This is a fellow who has started issuing show cause letters to our Secretary General of Tom Mboya. There is also intimidation in Chuka University, where policemen are now teaching in class. You have evidence of that? Protecting part-timers. Yeah, we have photos of policemen surrounding lecture halls. We want to say all that intimidation, even cheating students, telling students that the strike is over. I want to say, you can now see all these professors, the strike is on. And when they went yesterday before the parliamentary committee, they had no documents. Senior professors, Professor Barasa, our own Vice Chancellor of Taita Taveta University, and there is one notorious Vice Chancellor who is the chair of IBUCCF called Professor Mugendi, a liar in this country. He purports that the return to work formula has been brought down from 9.7 billion to 4.3 billion. The MPs asked them, can you produce the documents? But they don't have the documents. So I want to say that even on Tuesday, they will not have that document of 4.3. So we are very happy. In fact, what they signed in Machakos, they signed every page that they are going to implement the return to work formula. And I don't know which school these people went, because they were not our students here in UOE. You cannot negotiate a return to work formula. You implement. And that's why we are not going to class until it is implemented. And we have said all over the country, all universities are closed. There is no university that is teaching. If there is one that is teaching, maybe those teaching their children at home. But all universities are closed until the return to work formula is implemented. So anybody cheating students, in fact, we want to tell parents of Kenya, please come and take your students home. Come and take your students home, because they are idle. They are doing funny research here in Sogomo. And I don't know which type of research, because we don't teach them that research. We want them to go home until the money is paid. So I just want to say from here that we have agreed that even that in the ministerial, and in the ministerial meeting where the Minister of Finance is not there, that is a fake meeting. We want a meeting where they will agree to pay our 9.7 billion. Sure. That's the only meeting we shall attend. Do you think kwamba serikali iko na legitimate ground kusema kwamba haina pesa, ama serikali imekataa tu kwa upande wake kuwalipa wahadhiri, kwa sababu wanasema kwamba in as much as mnashikilia kwamba mnataka pesa, hii pesa haipo, bwana Chebunet? Let me tell you, since independence, you have even had a lecturer here who was earning 1,800 shillings, coming on foot all the way from Kapsokwonyi there to come and collect 1,800 in Kitale. And every coin that we have had in the universities has been as a result of striking. There is no, in fact, we shall not sit at home, then it will be announced that our salary has been increased. So what we are saying is that this country has money. It has money for other purposes, but it has no money for the academic institutions. It has no money for even
students. You can even see the funding model has been stopped in court. Our students are just here. They have not paid any fees. Why do we want to kill our education system? So what we are saying, it is simple and clear. No intimidation will take us to class. Any letters, ignore those letters from management. In fact, ours here was writing a letter to fulfill ISO and performance contracting. In fact, those letters are fake letters. So what we are saying is that University of Eldoret here, we are saying the national office cannot call off this strike until we see the money in the bank. So we are saying from the tank, from the tank, from the tank. Sawa sawa. Labda ni ruhusu niweze kuongea na mhadhiri mwingine hapa atuelezee hisia zake. Tuanza kusema jina. Yeah, my name is Reverend Michael Kangogo. Nimekuwa Kiswahili. Sure. Yeah, nimekuwa mwadhiri Moi University kutoka 1998 January mpaka saa hizi, na niko na uhakika ya kwamba walimu waadhiri hawajakuwa wakilipwa vizuri. Kitu ambaye inajulikana ni ya kwamba kwa mwaka wa 1983 a university professor was among the highest paid. Alikuwa analipa zaidi ya member of parliament, alikuwa analipa zaidi ya high court judge. Saizi hebu muangalie mshahara ya high court judge na angalia mshahara ya professor ya university, mtaona utofauti. Kwa hivyo walimu waathiri wa university walikaa stagnate miaka 20 kutoka hiyo 1983 mpaka 2003, wakati ambaye hii union ya waathiri ilipo sajiliwa mwezi wa 5 mwaka wa 2003. Wakati huo nilikuwa mwalimu university. Wacha nieleze ya kwamba walimu wa university wanajitoa, wamefundisha, na wale watoto wanafunzi ambaye tunawafundisha wakitoka wanalipwa hata zaidi ya walimu yao. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ile ambaye tulikubaliana na kulingana na sheria ni ya kwamba tunakwanga na CPA ya miaka 4. Kwa hivyo ile tunaongelelea saa hizi ni ya 2001 to 2005. Saa hizi tuko 2004. Na proposal yetu kama union tulipeana mwaka wa 2000. Kwa hivyo na imekaa hakuna mtu alishughulikia. So ilipotokea wakati wa mkomo ya kwanza ni tuliweza kukubaliana ya kwamba mwaka wa 2020 tuache kwa sababu ya corona, 2021 tukaachana. Kwa hivyo tukabaki tu na miaka 3. Na hiyo ni 2023, 2024 na 2025. Kwa hivyo ile ambayo walikubaliana na wakasign kule Machakos, walikubaliana wakasign na walikubaliana 9.7 billion. Kwa hivyo jinsi walipokubali na kusign, ninaamini ya kwamba walikuwa na pesa. Kwa hivyo saa hizi kusema tunataka kunegotiate, hiyo haiwezekani kisheria. Sisi tunasimamia tunataka hiyo pesa ili tuweze kufundisha. Hatutaenda darasa. Wala ambao wanajifanya wanafundisha au wanadanganya wanafunzi. Lakini real lecturers, they are out of lectures and we are not going to go back until we are paid in total. Thank you. Robi, umesikia semi za wahadhiri katika chuo kikuu cha Eldoret ukielezea tu kile ambacho wanakihisi kuhusiana na matukio yanayoendelea hivi sasa katika elimu ya juu hapa nchini. Labda kabla sijakurejeshea studio ni kwamba hii wiki vile vile tulitarajia mazungumzo baina ya wahadhiri wa chuo kikuu cha Moi na usimamizi wa chuo hicho kuwa unaendelea tangu siku ya Jumamosi. Tunajua kwamba usimamizi wa chuo hicho ulikuwa umepanga msururu wa mikutano na uwakilishi wa wahadhiri, lakini kwa taarifa ya watazamaji wetu ni kwamba mazungumzo haya hajapata kuendelea hii leo. Nimeweza kuzungumza na mwenyekiti wa UASU chuo kikuu cha Moi, Daktari Richard Okero, akisema kwamba hawajaweza kushiriki mazungumzo yoyote ambayo yananuia kurejesha wanafunzi ama kurejesha shughuli za kawaida katika chuo hicho ambacho tunaendelea kwamba umekuwa katika mgomo kwa muda wa miezi 2 sasa. Na tunavyozungumza aliweza kudokeza kwamba umeitwa na Wizara ya Leba katika jiji la Nairobi. Hii leo watakuwa nakutana na maafisa wa Wizara
wizara hiyo, na wanachokitaka tumeweza kukisikia hapa tena kwamba wanataka mazungumzo ambayo yatashirikisha wadau wote kutoka wizara ya hazina ya kitaifa, wizara ya elimu, vile vile na wawakilishi wahadhiri hawa katika miungano yao tofauti kabla ya kuweza kuafikia wao kurejea darasani, kwa sababu hapo mbeleni ilitangazwa kwamba wanafunzi katika chuo kikuu cha Moi watakuwa wanarejea tena shuleni humo siku ya Ijumaa kama ilivyokuwa imetangazwa. Wao wanasema kwamba hawakuambia wanafunzi waende nyumbani, kwa hivyo iwapo watarejea ama hawatarejea hilo haliwahusu, lakini hadi pale matakwa yao yatakapotekelezwa ndipo wataweza kurejea na kuendeleza shughuli za kufundisha wanafunzi kama kawaida. Lakini kwa sasa mazungumzo hayo yaliyopania kuwarejesha madarasani yameweza kugonga mwamba, kwa sababu hamna chochote kinachoendelea kuhusiana tu na kurejesha shughuli za masomo katika chuo kikuu cha Moi kama ilivyo katika vyuo vikuu vyote hapa nchini, kutokana tu na mgomo wa wahadhiri Robi. Naam, shukran sana Timothy Simwa akiripoti kutoka chuo kikuu cha Eldoret kuhusiana tu na mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu. Mtazamaji, kwa sasa tuangazie masuala mengine ya elimu. Ni kwamba katibu katika wizara ya elimu ambaye ni Belio Kipsang amewaonya wowote ama mtu yoyote atakayepatikana akiiba katika mtihani wa kitaifa wa KCSE kuwa ataweza kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Hii ni baada ya watu wawili kukamatwa hapa jijini Nairobi wakijaribu kuingia kufanya mitihani hiyo. Ni watu ambao sio wanafunzi, ila walikuwa wanajaribu kuingia katika vyumba vya mitihani. Vile vile katika kaunti ya Mombasa ama ni katika kaunti ya Lamu ambapo wanafunzi wawili walikamatwa wakijaribu kuingia katika vituo vya mitihani wakiwa na rununu. Mtazamaji, tu ni hali ya elimu humu nchini, ikiwa ni katika mtihani wa kitaifa wa KCSE ambapo pia wanafunzi 27 wameripotiwa kufanya mtihani hospitalini wakiwa wajawazito, na ni idadi ambayo imeongezeka ikilinganishwa na mwaka uliopita. Tumsikize katibu Belio Kipsang. I know they were in Lamu, they were attempted sneaking of telephones, but in the multi-agency team were able to nab it. And in so many other places, our multi-agency team has been doing a lot of good work because they are able to gather adequate information, and in most cases they have been able to preempt any attempts to breach the integrity of the examinations. And we are very grateful to all our colleagues in this multi-agency team within the security sector, within the Ministry of ICT, within the Ministry of Education, the Teachers Service Commission, and the whole ecosystem of our multi-agency team. They have worked and they have done a very good job. Say that any cases that try to arise, they already are ahead of some of these people who would want to disrupt the learning of our children and the assessment of our children, is that they have been able to quickly deal with some of those situations. As I mentioned earlier, on the first day when I received the reports yesterday, we realized that there are quite a number of our girls who are doing examinations in hospitals. I think the first day we had almost 27 of them, which is quite a high number. And we are trying to see across the country, we are trying to see how to ensure there could be a few of those cases anyway who may not be necessarily out of teenage pregnancies, because there could be a few of them who may have been admitted for other reasons. But generally we saw that that number of young girls doing their exams because of delivery, we could see compared it to 2023, it was slightly above the 2023 cases that we saw on the first day of examination in 2023. And therefore we would want to urge our parents to be more closer to their children so that they can be able to support them in terms of ensuring that they get an opportunity to learn without any disruptions of their lives. We also want to urge our teachers, the guidance and counseling, the teams that work with our children, so that they can be able to socialize them better in ways in which they can avoid some of these circumstances and situations that they find themselves in. And we urge our center managers, we urge our teachers, my colleague teachers, that let's give every child an opportunity to be who they are. They can only be who they are if we give them that space to do their examination without
attempted cases of trying to influence the way in which they do that exam. And I urge them that these kids have been prepared for the last 4 years, and I know that our kids have capacity to be able to deal with those examinations without any further support from anybody, because we have already given them adequate support by teaching them in the last 4 years. So we need to allow them to be as natural as they can and be able to give us their full potential in these examinations. So I think so far so good. I can say that when I see the reports that I get from the field, we are settling down quite well. This is a huge examination. Administering examination to 965,000 candidates is not anything that is. Naam, bila shaka ni Katibu Belio Kipsang akiwa anatoa onyo kwa yeyote atakayepatikana akifanya wizi wa aina yoyote katika mtihani huo wa kitaifa, na bila shaka akisema ipo haja tu kwa idara zote kuwa makini zaidi. Kwa sasa mtazamaji, tukisalia katika swala hilo la elimu, tuelekee bungeni ambapo wabunge wanajadili tu kuhusiana tu na umuhimu wa masomo ya sayansi shuleni, haswa katika shule za upili. Tusikize. More so in Kenya, a point in time when we are having the CBC, Mr. Speaker. CBC, as you all know, has come in at a good time, Mr. Speaker, and there's no better way in which CBC can be entrenched or supported other than having a science museum that will go a long way, Mr. Speaker, in enabling our kids back in the rural areas to be, to get proper training, proper learning, and be able to actually realize what science can do. All I can call upon is that my brother can maybe be able to promote this motion into a bill so that now we can have it better secured for the good of our country. Otherwise, I oblige and I support the bill. Thank you. The Honorable Gichimu, Senior Counsel. Thank you, Honorable Speaker, and thanks for the prayers that one day I'll be a Senior Counsel. And Honorable Speaker, I support this bill, this motion, which is very progressive. And as many of the members and my colleagues have said, this is a motion that is worth supporting to become a bill and eventually a law that will guide on matters science and innovation, so that it can be a science and innovation bill, and we are ready to support Honorable KJ or any other member who comes up with such a bill. Honorable Speaker, at this time that we have CBC, there's an avenue that will be utilized by students that is called STEM: science, technology, engineering, and mathematics. And I believe this Science Museum will be of great benefit to these students. And going forward, actually, when I was growing up, we used to have what we call science congresses. We used to have competition in science, and there used to be very good innovations then. Where are they? These are the innovations that could be domiciled in such a museum for the future generations to know that others can also learn from innovations that have been done by others. So in a nutshell, I really support. I know I don't have much to say about it, but because a lot of members have supported it, I totally agree with them, and I support, Honorable Speaker, and thank you for that opportunity. Honorable KJ, can you reply in the shortest time possible? Naam, bila shaka tutarejelea hayo bungeni mtazamaji, lakini kwa sasa tunachukua kopo la maji. Tukirejea ni mengi zaidi hapa ndani ya mchipuko wa K24. Usiende mbali. Follow the champions on the home